Era una tarde de marzo de 1979 en una playa cercana a Cienfuegos, en la costa sur de Cuba. El aire todavía olía a sal y tormenta, a madera mojada y algas podridas. Una tempestad inusual, venida del sur, había azotado con fuerza literal los 3 días anteriores, dando el mar revuelto y la playa sembrada de un desorden de ramas, troncos y basura arrastrada por las olas. Aníbal Rodríguez, un pescador de 47 años, caminaba lentamente junto a la línea donde rompía el agua. Lavaba sus pantalones viejos remangados hasta las rodillas, y sus pies descalzos se hundían en la arena fría y húmeda. No buscaba nada en particular. Simplemente pasiva, como hacía a menudo después de mal tiempo, para ver que había traído el mar. A veces encontraba un pedazo de red útil, o un madero que podía servir para arreglar su pequeña barca. Era un hombre tranquilo, de manos calosas y rostro curtido por el sol y el viento, acostumbrado a los ritmos lentos del mar y a sus pequeños impredecibles regalos. El sol, bajo ya en el cielo, proyectaba una luz dorada y largas sombras sobre la playa. El ruido era el de siempre, el golpe rítmico de las olas, el grito ocasional de una gaviota. Aníbal escaneaba la arena con una mirada experta, casi sin pensar. Pasó junto a un montón de algas marrones donde revoloteaban unos pequeños cangrejos. Más allá, una botella de plástico verde, un trozo de poliestireno blanco. Nada interesante. Fue casi al final de la playa, cerca de una formación rocosa, donde algo llamó su atención. No por su color, que era un marrón grisáceo parecido a las piedras, sino por su forma. Entre un amacillo de ramas, sobresalía un ángulo recto, demasiado perfecto para ser algo natural. Aníbal se acercó, con un leve fruncimiento del seno. Al principio pensó que era un trozo de algún nubel, quizá el cajón de una comoda vieja. Pero al tirar de las ramas que lo cubrían, sintió el peso y la frialdad del metal bajo sus dedos. Era una caja rectangular, de unos 40 centímetros de largo, hecha de un metal grueso que ahora estaba cubierto de una costra rugosa de percebes y zacido, del color del musgo viejo. En uno de sus lados largos se intuía el debullo de unas bisagras, casi completamente comidas por la corrosión. En el lado opuesto, había algo que pudo haber sido una cerradura, o simplemente un gancho. La calle no era bonita. Parecía vieja, muy vieja, y daba la sensación de haber estado en el fondo del mar durante una eternidad. Aníbal la rodeó con los brazos y, con un gruñido de esfuerzo, la sacó del montón de restos. Era pesada, mucho más de lo que parecía. La arrastró por la arena hasta un lugar más firme, y sentó en cuclillas frente a ella. La curiosidad era ahora un picor intenso en sus manos. ¿Qué podría haber dentro de una caja metálica tan fuerte, salada para resistir el agua? Tal vez herramientas. O, en sus sueños más locos, algo de valor. Pero la realidad solía ser más prosaica. Probablemente solo lina de arena y agua salada. Buscó alrededor hasta encontrar una piedra pesada y plana. Con cuidado, comenzó a golpear el área de las bisagras oxidadas. El sonido metálico y sordo resonaba en la playa vieja. Golpeó una y otra vez, con paciencia de pescador. Al fin, con un crujido desagradable, la tapa cedió un poco. Introdujo los dedos en la rendija, cinchando el filo del metal áspero, y tiró con todas sus fuerzas. Los músculos de sus brazos se tensaron. Hubo un chirrido prolongado, un sonido de metal pelando con el oxido, y de pronto la tapa se abrió de golpe,
como si un último suspiro de ira atrapado hubiera escapado. Un olor penetrante y rancio salió del interior, mezcla de grasa vieja, humedad y sal. Aníbal hizo una mueca y se apartó un instante. Luego miró dentro. La calle no estaba llena de agua, gracias a su celo hermético. En su interior, protegiendo el contenido, había una capa espesa y emerlenta de una sustancia grasienta, como sebo o vaselina salina. Y dentro de esa grasa, envuelto con cuidado en lo que parece una bolsa de lona envejecida, había un paquete rectangular. Con manos que comenzaban a temblar levemente, Aníbal sacó el paquete. La lona estaba rígida y salitrosa. La desplegó con delicadeza, temiendo que se deshiciera al tacto. Y entonces lo vio. Era un libro, un diario, para ser exactos. La cubierta era de cuero oscuro, aunque el agua y la sal habían decolorado sus bordes y la habían curvado. En el centro, en letras doradas desveladas pero inlegibles, había un grabado, un ancla naval. Debajo del ancla, unas letras más tenues forman una palabra, Maine. Aníbal se quedó sin aliento. Un zumbido llenó sus oídos, ahogando el sonido del mar. Maine. Esa palabra la conoce cualquier cubano, cualquier persona que hubiera oído hablar de historia. El USS Maine, el acorazado estadounidense que había explotado en el puerto de La Habana en 1898. El suceso que había encendido la mecha de la guerra entre España y Estados Unidos, la guerra que terminó con la presencia española en su isla. Era un nombre cargado de polémica, de dolor, de historias que se contaban con susurros, con una reverencia involuntaria, como si sostuviera algo sagrado y a la vez peligroso. Abrió la cubierta de cuero. Las páginas interiores, hechas de un papel grueso y de buena calidad, habían resistido el paso del tiempo de manera milagrosa. Estaban manchadas por la humedad, con los bordes ondulados y algunas marcas de agua salada, pero la escritura en ellas era perfectamente clara. Era una caligrafía elegante y firme, hecha con tinta negra, que en algunas partes se había corrido un poco, pero que seguía siendo legible. Imagine que estás pescando en una playa desierta de Cuba en 1979. De repente, las olas arrastran a tus pies una calle metálica vieja y oxidada. Dentro, envuelto en una lona, encuentras un diario. Pero no es un diario cualquiera. Pertenece a un teniente de la Marina de los Estados Unidos a bordo del acorazado Maine, y la última entrada está fechada el 15 de febrero de 1898, el mismo día que el barco explotó en el puerto de La Habana, lo que les hela la sangre. El teniente no habla de una amenaza española. Habla del calor insoportable en los depósitos de carbón, del miedo a una combustión espontánea, de las advertencias ignoradas por sus superiores. Escribe, no es el enemigo español lo que nos quita el sueño, son nuestros propios papeles. De repente, la historia que te han contado toda la vida se hace pedazos. Este diario no es solo un objeto antiguo, es un secreto que podría reescribir la historia. Una verdad que lleva 80 años esperando a ser contada. Y ahora está en tus manos, curiosas. Imaginen esto, están caminando por la playa al atardecer y de repente, algo llama su atención. No es una concha ni una batalla, sino un viejo diario, desgastado por el tiempo y el mar. Eso fue exactamente lo que le pasó a Leo. Intrigado, se lo lleva a sitio apasionado por la historia. Juntos, con mucho cuidado, abrieron las páginas frágiles. Lo que encontraron los días sin aliento. Era el diario de un marinero del USS Maine,
el acorazado que explotó en La Habana en 1898. Pero este relato contaba una historia diferente a la que todos conocimos. Una verdad oculta durante más de un siglo. Leo y Sucho se dieron cuenta de que no podían guardar este secreto. Tenían en sus manos una pieza perdida de la historia. Y su misión ahora era compartirla con el mundo. Que harían ustedes con un descubrimiento así? Déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bajo la luz tenue de una linterna, dos figuras, Aníbal y Emilio, se apresuran a fotografiar cada página de un diario secreto. Es el diario de un oficial del acorazado USS Maine. El tiempo apremia. Con la misión cumplida, Aníbal entera el diario original al pie de una ceiba centenaria, un secreto que la tierra guardará. Mientras tanto, el microfilm emprende un viaje sigiloso hasta Miami. Ali, el periodista Armando Valdez lo recibe. Con una lupa y el pulso acelerado, examina cada fotograma, confirmando su autenticidad. Los escritos son claros, la explosión del Maine no fue un ataque externo, sino un accidente interno. Armando no lo duda. En su periódico, La Voz Independiente, publica la verdad que cambiará la historia para siempre, desafiando la versión oficial que todos conocen. Si te gustan las historias que revelan secretos ocultos, suscribid para más. El efecto no fue inmediato, pero fue como una gota que horada la piedra. Primero, un par de periódicos latinos más pequeños en Miami recogieron la historia. Luego, un corresponsal de una agencia de noticias europea, siempre husmeando en la comunidad cubana, en busca de algo interesante, la leyó. Le pareció tan increíble que decidió investigar. Contactó a Armando, vio las copias de los negativos, habló con un historiador naval independiente en Boston, al que mandó las imágenes. La respuesta del historiador fue clara en sí. Esto es auténtico. Es el hallazgo más importante sobre el Maine en un siglo. La agencia europea lanzó el cable, y de ahí, la chispa saltó el océano. En cuestión de días, la historia estaba en periódicos de España, de Francia, de Italia. Un diario hallado en Cuba refuta la causa de la guerra hispano-estadounidense, decían los titulares. El eco finalmente cruzó de vuelta al Atlántico y llegó a los grandes medios de Estados Unidos. El Washington Post y el New York Times publicaron breves artículos en sus secciones interiores. Con un tono marcadamente cauto, un documento hallado en Cuba genera dudas sobre el Maine, pero añadiendo siempre la coletilla. Expertos advierten sobre la posibilidad de una falsificación por parte del régimen cubano. La palabra falsificación era la que más se repetía en los corrillos oficiales de Washington, en los pasillos del Departamento de Estado y del Pentágono. La postura fue rápida y unánime. Era un engaño de la propaganda comunista, un intento burdo de reescribir la historia y manchar un evento patriótico. Emitieron comunicados breves afirmando que la investigación oficial de 1898 y la revisión técnica de 1976 eran los únicos documentos válidos. Un portavoz, con una sonrisa fría, dijo ante las cámaras: no es la primera vez que el régimen cubano inventa artefactos históricos para sus fines políticos. Del otro lado del estrecho de la Florida, en La Habana, la reacción fue igual de calculada, pero en silencio. La noticia llegó. Por supuesto, llegó a los despachos de altos funcionarios. Hubo reuniones breves y discretas. Para el gobierno cubano, el diario era un artefacto histórico de valor incalculable, una prueba que respaldaba la posición antiimperialista que siempre habían mantenido en el Maine. Fue un accidente que Estados Unidos usó para invadir, pero era un arma de doble filo. En 1979, las aguas de la Guerra Fría eran turbulentas. Sacar el documento a la luz de manera oficial, con bombo y platillo, podía ser visto como una provocación demasiado agresiva. Podría tensar aún más las ya pésimas relaciones con la superpotencia vecina. Así que el silencio oficial fue casi absoluto. El periódico Granma, la voz del partido, publicó una pequeña nota.
en una página interior, citando los reportes de la prensa europea. La presentó como una curiosa revelación histórica que confirma las tesis revolucionarias, pero sin darle mayor importancia. Sin celebrarlo, era como si no quisieran tocar demasiado el tema. La orden, no escrita pero clara, bajó por los canales correspondientes. Al localizar el documento original, sí existía, y asegurarlo, y localizar a quien lo encontró. Fue así como, una tarde calurosa, una semana después de que la noticia empezara a circular por el mundo, 2 hombres llegaron a la casa de Aníbal. No llevaban uniforme, sino guayaberas sencillas y pantalones de drill. Pero su actitud, su forma de mirar, lo decía todo. Eran funcionarios de seguridad del Estado. Llamaron a la puerta con golpes firmes. Aníbal abrió, y al verlos, su sangre se enfrió. Buenas tardes. ¿Aníbal Rodríguez? Sí, soy yo. Tenemos que hacerle unas preguntas sobre un objeto que puede haber encontrado en la playa después de la última tormenta. Aníbal los hizo pasar, con la boca seca. Lourdes, desde la cocina, los miraba con ojos como platos. Nos han dicho, comenzó el más alto, con un tono neutro, que usted suele caminar por la playa de la Puntan, que después de tormentas recoge cosas. A veces han madera, redes rotas, dijo Aníbal, manteniendo la voz lo más estable posible. Encontró algo especial, algo de metal, quizás algo como una caja. Aníbal miró al hombre a los ojos. Recordó las palabras de Emilio Andí, que el mar se lo llevó otra vez. Sí, asintió. Encontré una caja vieja, toda oxidada. La abrí. Estaba llena de lodo y arena, no había nada dentro. La dejé allí, en las rocas, con la marea alta. Se la habrá llevado. Era importante. El segundo hombre lo observaba con atención, como si buscara un temblor en sus manos. No trajo nada consigo. Papeles, libros, algo envuelto en tela. En esa caja no, dijo Aníbal con una naturalidad que le sorprendió a sí mismo. Solo lodo. ¿De qué se trata? Los 2 hombres se miraron. El más alto se levantó. Es solo una investigación rutinaria. A veces llegan objetos históricos a la costa y el Estado tiene interés en preservarlos. Si ve algo más, avise a las autoridades. Se fueron tan rápido como llegaron. Aníbal cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando hondo. Lourdes se le acercó. ¿Qué fue eso, Aníbal? ¿Qué encontraste? Nada, mujer, dijo él, abrazándola. Nada que debamos tener. Esa misma noche, bajo un cielo estrellado, Aníbal fue a ver a Emilio. Le contó lo de la visita. Emilio asintió. Serio. Sabían, han o sospechaban, pero no tienen el documento y no te pueden acusar de nada. Hizo una pausa. El microfilme ya está fuera. Hizo su trabajo. Ahora el mundo lo sabe. Puede que lo duden, puede que lo llamen falso, pero la semilla está plantada. La duda está ahí. Why a horror Q, pregunto Annabel, cincendos exhausto. A horror, nosotros nos quedamos quietos. Dijo el viejo profesor, con una sonrisa triste. Nosotros ya hicimos nuestra parte. Le devolvimos la voz. Al teniente Whitney, a horror eso vos tendrá que abrir camino sola, en medio del ruido de los Q. Gretten falso. Why de los Q garden silencio? La verdad, Annabel, a veces no gana de golpe. A veces solo sobrevive. Why sobrevive? Después de 80 ecos en el fondo del mar, ya es una victoria. Annabel mira por la ventana hacia la oscuridad, imaginando ispequeco rollo de película que ahora vivía una vida propia, lejos de allí, en medio de un huracán de palabras y desmentidos. Su secreto ya no era solo suyo, era del mundo. Why? Por primera vez desde que lo desentaro de la arena, since que tal vez, solo tal vez, había hecho lo correcto. La noticia del diario, una vez liberada, siguió un camino extraño. No fue un gran terremoto que partiera la historia en dos, sino más bien un temblor persistent. Una vibración incómoda que se colaba por los gritos de los narrativas oficiales. En Miami,
Armando Valdez observaba los efectos de sus artículos con una mezcla de satisfacción amarga y frustration. Su teléfono había sonado mucho los primeros días. De historiadores independientes, de curiosos, de algún colega preguntando si estaba loco, los grandes medios, después de sus breves notas cautelosas, habían pasado a otra cosa. Era como si hubieran decidido, por consenso, no dar más oxígeno al asunto. La palabra falsification, lanzada desde Washington, se había pegado como una etiqueta. Era más fácil desacreditar la fuente un documento seguido en la Cuba comunista, que enfrentarse al documento en sí. Pero hubo un lugar donde la similicidad raíces, en el mundo de los historiadores navales y los investigadores independientes, foros especializados, sociedades históricas pequeñas, académicos retirados. Para ellos, el diario era un rompecabezas fascinante. No lo aceptaron a ciegas, pero no lo rechazaron de pleno. Lo diseccionaron. Un profesor de una universidad de Nueva Inglaterra, experto en caligrafía del siglo XIX, comparó las muestras publicadas con cartas conocidas de oficiales del Maine. Su veredicto, compartido en una revista académica de baja circulación, fue consistent en estilo, presión de tinta y léxico con la época y el rango. No se observan anacronismos evidentes. Un ingeniero naval, por su parte, se centra en los detalles técnicos que Whitney describía, los tipos de carbón, la distribución de los papeles, los procedimientos de ventilación. En una carta a un periódico técnico, escribía: las preocupaciones del teniente Whitney reflejan un conocimiento exacto de los debates de ingeniería de la época sobre los acorazados de esa clase. Un falsificado de hoy en día tendría que ser un experto historiador naval para incluir esos detalles de manera tan natural. Estas voces no salían en la televisión, no eran titulares, pero iban construyendo ladrillo un cosa de credibilidad. Era como si el diario estuviera pasando un examen muy lento y muy minucioso, y, sorprendentemente, no estaba falando. Mientras, en la casa de Aníbal, la tensión de la visita de los funcionarios se fue disipando lentamente, convertida en una vigilancia constante y silenciosa. Él notaba cosas. Un vecino nuevo que siempre parecía estar barriendo la calle cuando él salía. Un auto estacionado demasiado tiempo a 2 cuadras de su casa. No lo molestaron más, pero sabía que estaban allí, que observaban. Eso le impidió por completo cerca del lugar donde había enterrado el diario. Sabía que si lo hacían, lo seguirían. Así que el diario físico se quedó donde estaba, bajo la ceiba, convirtiéndose en una parte muda de la tierra. Su vida volvió a una apariencia de normalidad. Solía a pesca al amanecer, remendaba sus redes por la tarde. Comparsa el silencio campus con lords. Quien ya no preguntaba pero lo entendía todo en sus miradas. A veces, en las noches, sintonizaba la radio de onda corta, buscando entre la estática alguna emisora extranjera que mencionara el Maine Diary. Cuando captaba algo, era solo un eco lejano, un rumor que llegaba desde otro mundo. El verdadero cambio ocurrió en Emilio. El viejo profesor se había vuelto más calado, más introspectivo. Pasaba horas en su sala, no leyendo, sino mirando por la ventana. Una tarde, Aníbal lo encontró así. ¿En qué piensa, Joe? Emilio sonrió, un gesto cansado. Pienso en que pasamos la vida aprendiendo una historia. ¿Y de pronto te das cuenta de que esa historia era solo un cuento? El cuento que le convenía al que gana, o al que quería ganar. Mira, Aníbal, lo del Maine no es lo único, ¿sabes? Es solo un ejemplo perfecto. Un barco estala, mueren hombres,
Why de inmediato antes de sequiera investiga? Los periódicos gritan, recuerden el Maine. Why una nation enra lina de furia? Crece belovedad. Why es a furia leva una guerra? Why si todo empieza por un defecto en el deseco? Por un carbon que se calento demasiado? No es eso más trágico on? Aníbal escuchaba. No era hombre de grandes ideas, pero entendia la tragedia simple. Entonces, ¿para que serve se belovedad ahora? Si yo todo paso. Para honrar a los muertos de la manera correcta, dijo Emilio con firmeza. El teniente Whitney y sus hombres no murieron por la traición de un enemigo. Murieron por un accident, por un error. Su muerte fue usada para enviar a más jóvenes a morir. Saber eso los hochi víctimas dos veces. La verdad, Ancdula les hochi justicia. Les devuelve su dignidad. Que no está en su martir de una cosa, sino en su hombros que hicieron su trabajo hasta que el destino les jugó una mala pasada. Esas palabras se le quedaron grabadas a Aníbal. Ya no vea el diario como un problema o un secreto aterrador. Lo vea como una lápida errante que, por fin, había encontrado su lugar. Meses después, a nuevo giro llegó, de la manera más inesperada. Llegó en forma de una carta. Una carta física, con un sello de Estados Unidos, dirigida a Emilio Pérez, profesor de Historia, Cienfuegos. El cartero se la entregó con extrañeza. Las cartas del extranjero no eran comunes. Emilio la abrió con manos que temblaban ligeramente. Estaba escrita en un español correcto, pero con frases que delataban al no nativo. La firma al final lo dejó sin aliento. Era del historiador naval estadounidense que había dirigido la investigación técnica de 1976 sobre el Maine. La que había concluido que la explosión fue interna. Un hombre muy mayor, un respetado honorante retirado, estimado profesor Pérez, decía la carta. He seguido con sumo interés los reports sobre el amado Diario de Whitney. Por mi posición previa, he sido cauteloso en hablar públicamente. Sin embargo, tras examinar las reproducciones publicadas en la prensa especializada, debo comunicarlo, en un ámbito privado, que encuentro los detalles técnicos descritos en el diario, como notoriamente consistentes con las conclusiones a las que legó mi equipo. La mención específica a los paneles de carbón de antracita, y las preocupaciones por la combustión espontánea, es particularmente reveladora. Nuestro informe se basó en física y metalurgia. Su documento le da voz humana a nuestra ciencia. No puedo identificarlo sin examinar el original, pero puedo decir que, decir genuino, es la pieza faltante que siempre buscamos, el eslabón humano de la cadena de errores. Le agradezco, si es el custodio de este documento, por preservarlo. La historia, al final, tiene más capas de las que los gobiernos están dispuestos a admitir. Atenamente, Emilio leo la carta en voz baja para Aníbal. Cuando terminó, los ojos se le habían humedecido. ¿Lo ves? Murmuró, doblando la carta con cuidado. La verdad vía haciendo su camino, lento pero lo es. Este hombre, que dedicó ecos a descubrir lo que pasó, está diciendo que nuestro diario le da la razón. No a Cuba, no a Estados Unidos. Le da la razón a lo que pasó Para Aníbal, esa carta fue como una absolución. Toda la prisión, el miedo, la incertidumbre, valían la pena por el reconocimiento silencioso privado de un hombre que sabía. No era un titular, no era un reconocimiento oficial. Era algo mejor. Era el reconocimiento de un testigo experto.
De alguien que había dedicado su vida a descifrar el mismo misterio. Aquel día, al salir de casa de Emilio, Hannibal no se sintió observado. Caminó con la cabeza más alta. Miró hacia la dirección de la cima solitaria, oculta tras colinas y árboles. Allí estaba su secreto, y no era un peso. Era un testimonio enarrado que, paradójicamente, estaba más vivo que nunca. Por su esencia, las palabras del teniente Whitney ahora vivían en fotocopias, en artículos, en discusiones de historiadores, y hasta en la carta de un viejo almirante al otro lado del mar. El diario original estaba en silencio, bajo tierra. Pero su eco, no podía ser silenciado. Y en eco, Hannibal entendió algo. A veces la verdad no necesita ganar gritos. A veces con solo persistir, con solo resistir los intentos de enterrarla, ya ha ganado. El tiempo, como el mar frente a la casa de Hannibal, siguió su curso, lento, implacable. Los ecos pasaron. La década de los 80 legó y trajo sus propias tormentas, leones y ajenas al pescador de Cienfuegos. La noticia del diario, como él mismo, entró en una especie de letargo. Dejó de ser noticia de primera plana para convertirse en una leyenda, en una nota al pie para los curiosos de la historia naval. ¿Te acuerdas de aquel diario cubano? Que se comentaba en foros, cada cierto tiempo. Hannibal envejeció. Sus manos, siempre calosas, se llenaron de más arrugas profundas. Su pelo se volvió gris por completo. Seguía pescando, aunque no salía tan temprano, y se aventuraba tan lejos. La barca era la misma, pero los remos le pesaban poco más cada mañana. Lords, a su lado, también con ella. Nunca más hablaron del diario, pero estaba allí, en el rincón silencioso de su vida compartida, un acuerdo tácito que los unía más que cualquier palabra. Emilio, el viejo profesor, fue el primero en partir. Murió una tarde tranquila de 1985, sentado en su sillón favorito, con el libro abierto sobre el regazo. No fue una sorpresa. Su corazón, decía, estaba cansado de latir. En su funeral, modesto y rápido, Hannibal lloró en silencio. No solo lloraba al tú, al amigo. Lloraba al único custodio de su secreto, aparte de él. Con Emilio se iba un pedazo enorme de la historia, de su historia. Antes de morir, en una de sus últimas conversaciones claras, Emilio había tomado la mano de Hannibal. El mapa susurró, con una voz que ya era apenas un hilo de aire. El lugar, se lo debes decir a alguien joven, que pueda esperar. No a las autoridades, a alguien de la familia. Para que, cuando sea el momento, sepa dónde ir a buscarlo. ¿Qué momento, tío? Preguntó Hannibal, apretando la mano. El momento en que el mundo esté listo para leerlo sin buscar un enemigo. Para entenderlo, no para usarlo. Es momento puede que no ligue en tu vida, en la mía. Pero legara. La verdad es paciente, Hannibal. Nosotros solo somos sus guardianes temporales. Hannibal asintió, con un nudo en la garganta. Y esa idea de ser un guardián temporal se le quedó grabada. Pasaron más años, la Unión Soviética se desvaneció, el mundo cambió de piel, pero en la playa de Cienfuegos, el mar siguió rompiendo con el mismo sonido. Aníbal eligió a su guardián, no fue a sus hijos, que habían emigrado a la capital en busca de otra vida. Fue a su hija menor, Celia, la única que se había quedado cerca. Celia no era pescadora, era archivista en la pequeña biblioteca municipal. Una mujer tranquila, de ojos observadores y manos cuidadosas con el papel viejo. Una tarde, ya entrado el nuevo siglo,
Aníbal la llamó a su casa. Ya caminaba con dificultad, apoyado en un bastón. Siéntate, hija, tengo que contarte una historia que no está en ninguno de tus archivos. Y se la contó. Toda la tormenta del 79, la caja metálica, las páginas del teniente Whitney, el miedo, las visitas, el escondite bajo la ceiba. Celia lo escuchó, sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos. Había oído rumores vagos, una historia loca que contaban los más viejos del pueblo sobre su padre y un tesoro. Nunca imaginó que fuera esto. ¿Y el diario? ¿Sigue allí?, preguntó al final, casi sin voz. Sigue allí, confirmó Aníbal. ¿Y ahora? ¿Tú sabes dónde? Le entregó un trozo de papel doblado muchas veces. Era un mapa, dibujado a mano, con las referencias que solo alguien que conocía el monte, como la palma de su mano, podría entender. A la ceiba torcida, la piedra con forma de tortuga, los pasos desde el arroyo seco. Celia tomó el papel como si pesara 1 tonelada. ¿Qué hago con esto, papá? Nada por ahora. Nada, dijo Aníbal, con una serenidad que solo dan los años. Guárdalo, recuérdalo. Y cuando yo ya no esté y tú sientas que el mundo puede leer esas páginas sin querer culpar a nadie, sin querer ganar una guerra vieja, entonces puedes desenterrarlo, pero no para dárselo a un gobierno, ni para venderlo, para dárselo a la historia misma, a un museo, a una universidad, a gente que solo quiere entender. Celia guardó el mapa en su bolso, sintiendo el peso de una herencia que no era de dinero, sino de memoria y responsabilidad. Aníbal Rodríguez murió en el invierno de 2010. Fue una muerte tranquila, en su cama, con el sonido del mar de fondo. Su funeral fue el de un pescador más, respetado en su comunidad. Nadie, excepto Celia, sabía que ese hombre callado había sido el eslabón crucial en uno de los misterios históricos más grandes del siglo. Celia guardó el secreto. Pasaron más años. Ella también envejeció. De vez en cuando sacaba el mapa y lo miraba. A veces, en su trabajo en la biblioteca, buscaba artículos en Internet. Veía que el Diario del Maine seguía siendo un tema de debate acalorado en círculos en línea. Las teorías de conspiración florecían. Unos decían que era una falsificación brillante, otros que la CIA lo había destruido, otros que Fidel Castro lo tenía en su poder. Ella leía esos comentarios y sonreía, una sonrisa triste y sabia. Su padre había estado más cerca de la verdad que todos esos gritos. Un día, ya cerca de su propia jubilación, Celia encontró en Internet el informe desclasificado del almirante Rickover. Él leyó la conclusión final. La evidencia de una explosión interna es abrumadora, y entonces entendió las últimas palabras de su padre con una claridad cristalina. Su padre no era un héroe, ni un revolucionario, ni un activista. Era un pescador que encontró una botella con un mensaje, y su deber, como el de cualquier persona que encuentra un mensaje dirigido al mar, era asegurarse de que llegara a quien iba dirigido, a la posteridad, a la verdad. Celia nunca desenterró el diario. Un día, quizá, lo hará, o quizá se lo dirá a su hija, una joven que estudia arqueología, pero por ahora, el diario de John H. Whitney sigue donde él lo dejó, descansando bajo la tierra cubana, protegido por el silencio y la paciencia de una familia común. Su historia, sin embargo, la esencia de sus palabras, no está enterrada. Vive en las copias que Emilio hizo, que viajaron a Miami. Vive en los artículos de Armando Valdés, amarillentos en una hemeroteca. Vive en las discusiones de historiadores en Internet. Vive en la carta privada de un almirante retirado. Y vive en este relato. La última línea del informe de Rickover decía que la evidencia técnica era abrumadora. El diario de Naufragio, hallado en 1979, le dio, 80 años después de escrito, la voz humana que la prueba técnica siempre necesitó. La voz de un hombre que, desde el fondo del tiempo, susurró: tengan cuidado, algo aquí no está bien. A veces, la verdad no llega con un estruendo, con un titular gigante. A veces llega a la orilla con la marea, silenciosa, en una caja oxidada, y a veces depende de las manos simples que la recojan, de los corazones valientes que la protejan, y del tiempo, lento e infinito, para que finalmente sea escuchada. Aníbal, el pescador, fue una de esas manos, y en ese simple acto se convirtió, sin saberlo, en parte de la historia que ayudó a aclarar. No para ganar nada, solo para que un teniente llamado John H. Whitney y sus hombres pudieran descansar en paz, con su verdad por fin reconocida.